Good evening, everyone. Last meeting we discussed about how to compute the measure of position and group data. For today's videos, we will discuss about the measure of variation. Okay, before we start, let me define to you what is measure of variation. The degree of variation measures the degree of the spread of the of the values. The measure of spread are commonly called measure of dispersion. Measure of dispersion or measure of variation. On the book said the measure of again the measure of spread are commonly called the measure of dispersion or measure of spread. There are six measure of variation: the range, the quartile deviation, the interquartile range, the mean deviation, the variance, and the standard deviation. This is also used to determine how a very dispersed, scattered, or distance, or how close or clustered or near performance of the members of the group are. It also describes the heterogeneity and homogeneity of the group. When we say heterogeneity, there's a big separation. Nailahi ang mga scores. Dagko kaayo na uban gagmay or klase-klase na mga bright na mga na ay smart ones na po'y average and above, like that. And when we say homogeneity of the group, some of them are connected, no? Ang mga characteristics so isa ka tao naa sa uban. Okay? So mo na siya. So it said here that it is a statistical concept that quantifies the extent to which individual data points in a dataset deviate from the central tendency, such as the mean and the median. Okay, example, in the normal curve, in the normal distribution, ang uban scores na adira. Okay? Unsa kalagyo sila sa mean, median, and mode. Okay, kapag normal curve, equal man ang imuhang mean, imong median, o imuhang mode. Equal na sila kapag normal distribution. Then, ang mga data nga ra na dira dool ra. So, again, measure of variation, it quantifies the individual data in the data set deviate from the central tendency. So, ma-measure niya kung unsa ka kalayo sa mean. Example, naka-score kag 8, example, naka-score ka og 50 points. And then, ang mean nato kay 80. So, ma-measure niya, kaning 50 to 80 na gikan sa mean, ang imong 80 scores gikan sa mean na 80, ma-measure niya unsa ka kalayo. Mo na ang measure of variation. It provides information about the spread or dispersion, again, mo na siya, no? Of the data, allowing for a more comprehensive understanding of the distribution. So, the greater the disperse, it means layo kay ka sa mean. And the closer, kapag gamay ang imuhang value sa variation, it means mas closer ka sa central tendency or the mean. Okay? Ganong mean man, kay kasagaran mo ginagamit ang mean or the average one, which is the measure of parametric. Okay? So, measure of variation are essential tools in a statistic that provides
a valuable insight into the characteristic of the data. They contribute to a more comprehensive analysis of data, support decision making in various fields, and enhance the understanding of pattern and trends. Muna ginagamit sa especially sa research. Nga dyan na ang standard deviation dira, di dyan na mawala. Okay? So, first, ikuan sa dyan na ako diri ang mga advantage or disadvantage. Okay? I hope makita. So, first is the range. The range. So, the advantage of range is simply and easy, simple and easy to understand. No? Dali ra kaayo masabtan. Dali ra po kay computon kay pangitaon lang nimo ang highest value ug lowest value. Then i-minus nimo na sila, then makita dahil nimo is a glimpse of an eye, no? Dali ra kay makita. Dali ra kay ma-solve. Pinadali ay kuhaon ang variation, range dayon nimong gamiton. Kay mag-minus ra ka. Ang disadvantage niya, sensitive to outliers. When we say sensitive to outliers, is that example na atay graph dire Cartesian. This is y-axis and the x-axis. And then atay line dira na basihan kung correlation ba naa sa mga data kaning mga tuldok, mga score sa bata. And then naay mga score na lagyo kaayo. So, ma-measure ang kaning mga tawag ani nila mga outliers. Kay outliers man kay layo sila sa mga data sa uban na nagkabuo na nga man diri banda ang mean or nga ra diri ang score sa mean. So example, 2 ni siya kani kay 1 ang kasagaran sa mga scores diri kay 80, 81, 85, then ang average nato kay 87 na naapoy 90. So layo kayo ang 1 ug 2. So outliers na siya. So sensitive. Again, sensitive. Sensitive to outliers may not provide a representative measure of spread. Okay, no? So, kapag ang imuhang data kay naay outliers, therefore, dili nimo gamiton si range. Kay kung gamiton nimo na invalid, dili accurate ang imuhang measure of variation kung unsa jud ka spread ang data. Okay? Sensitive man siya sa outliers. And then the other one is interquartile range. Ang advantage niya, less affected by outliers. So, medyo konti lang than the range. Focus on the middle 50% of the data. Again, focus on the middle 50% nga naman. Kay kaning interquartile range, mao ni siya ang kuan. Ang formula aning interquartile range is Q1 or quartile 1 or quartile 3 minus quartile 1. So, muna ni ang interquartile range. Interquartile range. Muna ang formula. Therefore, Q3 minus Q1 is equal to Q2. So, ang Q2 biya no kay kabalot ta unsay na siya sa measure of position which is 50% right. Then ang Q3 nato kay 75% ma-fall ang data. Then ang Q1 nato kay 25% ma-fall ang data. And then sa Q2 is 50% ma-fall ang data. That's why focus on the middle 50% only of the data. So dira rin mo makita ang variation mismo. Again, gina-focus lang niya dito sa 50% only sa mga data. Interquartile range. So dili kayo siya ko ano as kung ako'y pa ko anon kay di na ko siya gamiton kay focus on the middle only. How about the rest? Katong mga dagko ng mga score katong ana sila sa kuan na sila sa above sa 50%. So dapat apil siya measure. Okay? Ang disadvantage niya ignores the spread of the entire data set. Amo na ang ginaingon ako. Ignores the spread of the entire data set outside the interquartile range. Again, ignore. Wala niya gi-appeal ang katong mga dagko ng mga scores.
ang iyaha lang ginalabot lang niya tong 50% only sa data nga as dikto sa position, no. Okay, here is the quartile deviation. Advantage niya provide measure of spread that is less sensitive to outliers. So same sila, no, less sensitive to outliers than the range. And then ang disadvantage niya ignores the specific values. Again, gi-ignore niya ang specific values of the data points, and and is less commonly used than other measures. So, mo na siya. Again, ignores the specific values of the data points. Then, ang diri sa interquartile range is ignores the spread of the entire data set. Entire data set. And diri, ignores the specific value of the data points. No. And then nga po diri ang mean deviation, or sometimes they call it mean absolute deviation. Okay? So advantage easier to interpret than variance considers all the data points. O mas better ni siya. Kay gina-consider niya ang tanan data whether you are above 50% or below, and the disadvantage does not square the deviation. Does not square the deviation, which can make it less sensitive to extreme values. So less sensitive siya. Okay? Then the standard deviation, the one that we use in the statistic, no? Ang advantage is takes into account all the points. Again, all the points widely used and provide measures of spread in the same unit as the original data. O mas mo na ang ginaingon nato na advantage sa standard deviation. Ginagamit yun sa tanan kay walay bias, and tanan jud data na ma-account niya specifically and widely use and provide measure or spread in the same units as the original data. Okay? Ang disadvantage is, again, sensitive to outliers. Again, kung imuhang measure, imuhang data is not a normal, skewed to the left or skewed to the right, therefore, bawal nimo gamiton si standard deviation. No? So, muna siya. Sensitive to outliers. The calculation involves squaring deviation, which might be less intuitive. Okay? Napalong siya. Sorry for that. Okay. The variance. The variance advantage is comprehensive measure of spread. Comprehensive measure of spread accounts for all data. And disadvantage niya kay the units in the square of the original unit, making it less intuitive and sensitive to outliers. Again, sensitive to outliers. So, muna ang mga disadvantage. So, choosing the appropriate measure of variation depends on the characteristic of the data. Again, the characteristic of the data. O saan na itong mga characteristic sa data nato? Mo itong mga nominal, ordinal, interval, and ratio, right? And the specific goals of the analysis. Again, specific goals of the analysis. O sa gusto nimo sa research nimo. For data sets with outliers, measure like interquartile range, quartile deviation, mean deviation, and mean absolute deviation might be preferred over the range. Okay? Mas preferred siya kay kapag na ay outliers, so mas better gamito na except sa range. Standard deviation or variance, understanding the strength and weakness of each measure helps in making informed decision based on the nature of data. Okay, depende sa data. That's why mabantayan nimo ang strength and weakness of every measure of variation. Okay?
So, enough for explanation. Let's do our computation here. First is the first measure of variation is how to compute the range. Okay? Okay. Range is the difference between the highest scores and the lowest scores. Range range is the highest score minus the lowest score. Muna siya. It give us quick uh, quickest quickest estimate kay dali ra kayo. It shows the two extreme scores. So these two values is also called extreme scores of the data set. Kay katong highest ug lowest, di ba? Pinakauna og pinakagamay, pinakadako ug pinakagamay, then pinakatumoy pud sa ilahang mga scores sa tanang data. For group data, the range can be calculated by subtracting the lower boundaries of the lowest class interval from the upper boundaries of the highest class interval. Okay, sa ginapasabot ana, kani siya is ginagamit lang ni siya sa specifically sa ungrouped data. Okay, ungrouped data. Pero ang formula sa group data sa range is range is equal to the highest the highest score of the um, upper boundaries minus the lowest score of the um, lower boundaries. Okay? Muna siya. Katong na mga 0.5 o 0.5 kato siya. Sa katong plus 0.5 o minus 0.5 kato siya. So, let's go. So, example, solve na to ni. Oops, unsa man yung klase na data? Group or ungroup? Very good, ungroup. So, kapag ungroup, ang gamiton kay kani. So, identify ra na nimo A range is equal to pila ang highest? 14. Ang lowest, 10. So, therefore, the range is 4. Ano lang. Ops. Bantayon dyan na ninyo. No, unsa ni siya. Uy, ungroup data gyapon. So, pwede dahil siya i-compute og 120 minus 80. Therefore, pila man? 90. So, calculator tano. Naiuban estudyante is dili trust issues. So, 120 minus 80. So, 40. Na lang. Then, dere, sa C, 55 minus 45. Therefore, 10. So, these are the range no, in every set. Tawag nila kay data set or raw data or ungrouped data. Kanong data set man kay grupo man ni sila. Okay, pero ang naka-classify lang siya kay is ungrouped. Okay, so nana pag-compute sa ungrouped data to find the range. Okay, so erase ta. So relax lang. Para ang brain dili kayo ma-stress. Okay, nata exercise. On sa man pag-compute. Na idea? Very good. Sa unahon, i-identify nato kung saan siya na klase na data. So, ang tawag kanina data kay ungroup, no? So, asa ang highest? So, 18 ang highest. Wala may 19. So, 18 minus
Lowest scores, 1 minus 1. Therefore, 17 ang range. Okay? Nana lang. Find the range. Sa'yo na dyan kayo. Okay. How about the group data? Dere, the group data ta. Okay, dere. Nabantayan ninyo, unsa man ni siya na data? Ungroup or group? Very good. Group data, no? Kaya naka-classify na daan. Na siya sa frequency distribution. Therefore, ang formula ana sa range kay katong we know already that this is our lower limits, right? And this is our upper limits, no? Nganong lower limits man ni nato ni kay mga gagmay man sila na scores. Diri na mga eri kani kani sila awa 28 ug 29 no, mas dako sa 29, mas dako sa 27 kang 26. So therefore this all of this is the upper limits and all diri sa left side is the lower limits. So ang pagkuha lang ana kay unsa pangitaon nimo to ang lowest values and highest values or highest scores minus lowest scores. So we know already that our highest value scores or values is 29, no? 29. And our lowest scores or values is at 10. So dili pa na nimo na siya i-minus. Kaya ang ginaingon sa libro is that kwaon nimo ang ilahang boundaries. So, di ba diri na side is that mag plus mo tag 0.5, no? And diri pud na side mag minus tag 0.5. So therefore, ang 10 minus nimo og 0.5. So minus 0.5 is equal to 9.5. And then diri sa pikas right side is that mag plus man kag 0.5. So sa 29 is mag plus ka og 0.5. So plus 0.5. Therefore this is a 29.5. This is your highest scores. So 29.5 minus, so this is your lowest scores na naka lower class boundaries na siya, which is 9.5. So pila man, which is 20. So therefore your range is 20. Ana lang, dili kayo siya lisod. Okay, so another example. Okay, erase na nato kay medyo bulabog. Okay. Ops, tanawan ninyo. Unsa ni siya ng data? Which is group data, right? Group data. So, ang formula nato is katong range is equal to katong highest values, highest score minus lowest score. Pero, naka boundaries na siya. Upper boundaries o lowest boundaries. Okay? So, asa ang highest scores? Pak, dara. Ang lowest scores, kana. So, diri na side, kay mag-minus lang kag 0.5. So, kaning 5, minus na mo 0.5. Therefore, 4.5. And then, kaning 29, minus na mo plus, mag-plus kag 0.5. So, 29 plus 0.5 is equal to 29.5. So, substitute na nimo range is equal to 29.5 minus 4.5 is equal to pila man? Very good, 25. So therefore your range is 25. Ana ra na siya. So there is a difference of 4. So pasabot ani, there is a difference of 25 units. The spread of values is limited to 25 units less
variability, or I think the siya less is higher variability. So how do we know is layo kay siya sa mean. So i-compute ninyo ang mean ani, di ba? Kabalo man sa formula. So sa siya kalayo. So pasabot ay ana ang range to interpret this one is that there is a difference of 25 units. The spread of values is limited to a 25 units and greater variability, no? So lagyo kay mga scores. Mabantayan po juday nimo what if makuha na nimo ang mean. Pila ang mean ani? So ang mga scores tanawa ra gud oh. Naay upat dere, naay 8 dere, naay 5 dere, naay 6 dere. So asa ang mode dira? I think dara mo ni ang mode diri na class kasi nga diri ang mean. So ano siya no? So lagyo kay sila sa mean. So 25 ang units kalagyo. Pero in a kuan lang. Dili kay siya accurate kay simple lang kay computation. So tanawa tong mga disadvantage ug advantage ato. Okay? So mao na siya. And let's go to the how to compute for the quartile range and quartile division. Okay? So, here, quartile range, um, so this is gina-consider niya the entire range of the middle 50%. Again, ang quartile range is gina-consider niya ang 50%, right, of the data. And pasabot ani is tanan data is na fall sila sa 50%, which is quartile 3, quartile 2 and quartile 1 ang ginagamit dira no. So ang quartile 3 kay below fall 25%, di ba? Again, ang quartile 3 is below fall to the 25%. And the quartile 1 below or fall sa 25%. And then sa quartile 2 is within middle or 50%. Asya no. Okay? So, nakabutan diri sa libro is that the interquartile range is a more reliable measure of variability. It is the difference between the 75 percentile or pitch 75 and 25 percentile or Q1, 'di ba? Equivalent raman na sila. Ang Q1 manggot is 25%. So therefore sa percentile P25 which is 25% parehara. Okay? Hence, the 50% of the distribution will be falling within the interquartile range. 25% will fall below and 25% will fall above. This is below and above. Okay? So, munang ginaingon nila. So, therefore, the formula is IR, interquartile range, is equal to Q3 minus Q1. Mura na siya. Okay. Mag-solve ta. Kani, gamito na to ni. So, example, solve the interquartile range given the Q1 and the Q3. So, dali na kayo isolve, no? Okay. I-substitute na lang nimo. So, pila tong Q3? 52.3 minus ang Q1 na to 45.25. So therefore, calculator na to, and also don't forget to bring your calculator sa atong exam. 52.3 minus 45.25. Therefore, the answer is 7.05.
7.05. Usay pasabot ani, the spread of the central portion, the central portion o nganong central portion man kay 50% laman ang ginakuha niya of your data set. This is the wala lang gipakita ang data set, no, kay gihatag na diretso ang Q1 o Q3 kasagaran manggod is pangitaon ng Q1 o Q3 kana siya. Although sa yung example kay diretso na, although wala gipakita ang data set. So the spread of the central portion of your data set is spread of the middle 50%, the central part of your data, which is 7.05. Mo nang ginapasabot dira. Okay? So mo na siya. So another example is that dirita. So i-reason na sa ako ni So dali ra kay ang formula no i-memorize. Dirita. Exercise. I-solve ang kani. So dali ra kayo. Formula is quartile 3 minus quartile 1. So ang quartile 3 nimo kay 87.9 minus 69.81. Dali ra kaayo. So calculator dayon. 87.9 minus 69.81, which is 18.09. It's equal to 18.09. So this is your interquartile range. Okay, number 2. Compute the interquartile range using the following data. Oops! Unsay nabantayan ninyo dira? Unsay nabantayan? Group data siya. Sir, usa ang pag-solve kapag group data? Usa ang pagkuha sa Q3 o Q1? Remember mo sa formula? Sa katong measure of position? Ha? Sige daw, be? Unsay formula atong measure of position? Q1 o Q3? Isa naka-remember? Sorry for my stroke. Q3 is equal to XLB plus saman. XLB is 3 times N divided by 4 plus delete na siya plus minus CFQ divided by FQ times C. Tama ba? Ano lang na. Same, kung 1 siya, buta ra po kag 1 dire. Okay? Automatic yun na siya 4 dire kay quartile man. Pasabot ang quartile is gi-divide into 25% ang 100. So, ika-upat. Diba? Sige, diretso na ta. Sige, pagkuha sa location, diba, first kani unahon. So, 3 times N divided by 4. 3, pila tong N is 30. So, double check na to. Basig, bali ning libro, no? Double check na to. 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 4. 30 judi ay. So, diretso na ta. Dire. So, 30 divided by 4. So, pila man? 90 divided by 4. Which is 90 divided by 4. 90 divided by 4, which is 22.5. 22.5. So, muna ato ang amount representation dire, no? So, dire ba ta mangita? Dili. Mangita ta sa less than cumulative frequency. So, asang less than cumulative frequency dire is
Sa dire, sa pinaka-lowest, less than, is ang 5 over 9, no? So, therefore, copy ang 4. 4 plus 8, which is 12. 12 plus 7. So, calculator na lang tap. Pag calculator na lang mo, mas better. Ako nga, mo ko sariling calculator. Okay? 12 plus 7, which is 19. 19 plus 6, which is 25. And 25 plus 5, which is 30. Okay. So, nga na kay less than cumulative frequency. And then, 22.5, asa siya na belong? O, diri siya. Therefore, this is your quartile class. Okay? Therefore, makabalo na ka, pila mong XLB. Right? Pila mong XLB, di ba? Diri makita. So, mag-minus lang kag 0.5. So, pila na lang? 19.5 na lang. So, therefore, quartile 3 is equal to 19.5 plus, so, kani siya, i-compute na nato, which is 22.5. And then minus, kanang CFQ is before sa 25. Which is iana ra na nimo katong strategy nako. So therefore 19 divided by 6. Then pila ka class size? So 20, 21, 22, 23, 24. Pila? 1, 2, 3, 4, 5. So therefore is 5 ang class size. So diretso na ta. So, 19.5 plus, so 22.5 minus 19, which is 7. Again, 22.5 minus 19, which is 3.5. 3.5 divided by 6, then 5. So, quartile 3, which is 19.5 plus 3.5 times 5 times 5, which is 17.5 divided by 6. So, quartile 3, which is 19.5 plus, so dili lang sa ta mag-una para mas dali ra. 17.5 divided by 6, which is, so 19.5 plus 2.91, 66667. So ayaw pag run off diriya, ayaw pag run off. Okay? So i-plus nimo gyapon sa calculator ning 2.9166667. Then i-plus nimo na diretso sa 19.5, which is 22.41. Then 6667, pwede na siya 22.42. Okay? So therefore, your quartile 3 is 22.42. Na lang na siya, ha? So, i-reason na nako ni kay pangitaon pa man nato ang quartile 1. Sige. Pero isulat sa nako daan. Ang atoang quartile 3 is 22.42. Mas better nagasolve mo nagagamit mo calculator karon kay para ma-practice pud na, kay para mawala inyong trust issues sa inyo. Uy, na-erase na nako. Para dili na ka mabag-uwan bak mag-exam. Okay? Na-erase pud nako. Dapat dili na ko ni erison kay naka-compute naman ko. Naka-compute na ko daan dire. Okay? Erase na ako ni kanipod. Ano? Naka-compute na ko daan. Para na ako mag-compute. So, inana no, what if kana akong exam? Pangitaon si
quartile range. Post group data. O, kabalo na maon say buhaton. Mag-memorize jud sa formula no. Kay walay open notes. Kay semifinal naman. Okay, let's go. So, ang may tabo ani is nga natay quartile 3, 'di ba? So, dili na siya 3. Dili na po na siya 3. Ang gamito na nimo ana kay 1. Kay quartile 1 naman natong pangitaon. Kay ang formula biya kay IR is equal to quartile 3 minus quartile 1 para makuha nato si quartile 2 which is the middle. So, walang gyapon na siya dira. Okay, let's go. Sige, first step kani, di ba? So 1 times 30 divided by 4 which is 30 divided by 4 kay 30 divided by 4 which is 7.5. So kaning 7.5 dire nimo na siya identify sa less than cumulative frequency. Asa man siya nabilong? O dire sa 12. Therefore, this is the quartile 1, this is your class. So, diretso na ta. So, XLB niya, diri man ni siya. So, diri, kaning 10. Minus mo 0.5 which is 9.5. So, 9.5 plus, kani. I-compute naman nato ning 1 times n divide 4 which is 7.5 minus, so, di ba, mo ni ang imuhang kuan class. So, iana ra na gyapon nimo. Dali ra kaayo. So, mag-minus ka og 4 and then divide by 8. Kauman ana, 8 times sa, which at pila tong C, which mura gyapon 5. So, ana lang na siya, di ba? Okay, nasabtan ba? Kasi nalibog pa mo. Katong sa sa measure of position sa pag-solve, na nabiya to daan dikto. Okay? So, dapat dili jud mo malibog. So, mo na siya, ha? And then, quartile 1, 9.5. So, 7.5 minus 4, which is 3.5. Divide by 8 times nimo sa 5. Okay, 3.5 times 5 which is 17.5. Quartile 1, 9.5 plus 17.5 divided by 8. So, padayon ta. No? 17.5 divided by 8 which is 2.8, 9.5 plus 2.1875. So, i-plus lang nimo na kanang 2.1875 sa 9.5 plus 9.5. Therefore, your Q1 is 11.68. Then, 7.5. So, i-run off na lang, which is na 9 na lang ni siya. Okay? Therefore, 9 is siya. Ano lang kay run off man nimo dire, run off pwede mo na siya dira. So therefore nga na kay Q3 o Q1. So pwede na nato siya i-reason. No, i-reason na lang nato para mas nindot. Na siya ha, mag-compute kung ay problem sa group data, pangitaw ng interquartile range. First button nimo is kuhaon sa nimo ang less than cumulative frequency. Pagkahuman katong formula sa location para ma-identify nimo asa siya na class. Okay? So padayon ta diri na formula. So Q3 minus Q1 is equal to 22.42 minus 11.69. So the interquartile range is 22.42 minus 11.69. Ang answer niya kay 10.73. So this is your interquartile range.
Okay? So the spread of the central portion of your data set is spread of the middle 50%, no? Munang 50% of the data is ang ka-spread niya is 10.73. Mo na siya. So let's go to um, the the quartile division. Okay? The quartile division. So nga take example dire. So kana siya. So sa libro giingon niya, if we want to get half of the distance or interquartile range, then we simply divide the difference between the Q3 and the Q2 by 2. This values is called quartile division or the QD. QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So, pasabot ana means half of the data values fall within um, within that scores or within that scores unit above or below the median. Okay? So, less sensitive siya sa outliers. Focus only and specifically on the spread of the middle of the data. Again, ang quartile division, gina-focus lang niya ang specifically on the spread of the middle 50% of the data. No? Half of the range of the middle 50% of the data mo nang ginapasabot niya. Half of the range of the middle 50% of the data. Kay naaman siya divided by 2. So napalong siya. Okay, okay, let's solve. So ang pilang Q3 nimo is 52.3 minus Q1 which is 45.25 divided by 2. Calculator, 52.3 plus 4.25 which is 56.55 divided by 2 which is 28.275. So this is your the quartile division. So it means half of the range of the middle 50% of the data which is 28.275. So katong asa to nga sa mga data sa 50% i-divide niya og 2 so 28.275 ang kalagyo sa mga data division. Half of the data values fall within 28.275 units above and below the median. So inana pag-interpret ani ha. So means half of the data values fall within 28.275 units above and below the median. So nana siya pag-interpret. So nana lang siya. Ha? So let's nga pa tayo example sa diri o group data kani kay ungroup man ni siya kay gihatag na daan si quartile 1 o quartile 2. So let's solve using the group data no. So i-reason sa nato ni din nato na i-reasoning kuan ay reason na natin kay mag-solve ang good ta. Okay? Divide ni siya napayugaw. Padakon sa nato ni okay. Dako ra pug kaayo.
Solve na ta. Okay. Nabantayan ninyo. Sige itong problem ani. 5, 9, 5, 9, 10, 14, 10, 14, 15, 19, 15, 19, 20, 24, 20, 24, 25, 29, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4. So, pare-pareha ra. So, dili na ta mo compute. Mo diretso na ta. So, quartile 3 o quartile 1. Pila ganito? Pila ganito dire? 22.42. 22.42. And then, 11.69. Then, 11.69. So, sige, formula sa quartile division, which is quartile 3 minus quartile 1 divided by 2. So, 22.42 minus 11.69 divided by 2. So, the answer is, diretso na ta, 22.42 minus 11.69 and divided by 2 is 5.365. O say nabantayan ninyo, di ba ang iyahang IR, interquartile range, is 10.73? The spread of the central portion of your data set, no, spread of the middle 50% central part of your data. Muna ginapasabot niya, no? Gina-consider lang niya ang the entire range of the middle 50% of the data. Pero ang dire, di ba 10.73? Ang dire kay 5.365. 365 your quartile division, which means half of the range of the middle 50% of the data is 5.365. Una siya, no? Again, means half of the data values fall within 5.365 units above and below the middle. So, there is a interquartile range is gina-consider lang ni ang katong 50% only. Pero dire gina-consider na niya tong above and below the middle, the median. Okay? So, inana na siya pag-interpret. So, let's go to the how to compute the mean deviation. Okay? So, padako na to ni. So, muna ang formula sa mean deviation. So, the formula of mean deviation, MD, is equal to the summation of x minus mean, the scores of the individual, minus the mean, pangitawon dyan mo ang mean, ana, divided by n, which is the total numbers of the scores. Kung pila ka book scores. So, where x, the scores in the distribution, again, the scores in the distribution, and m sub n, which is mean, and n is the number of observation. So, to solve the mean deviation for ungrouped data, we use the formula. So, inalay lang ang kani ang gamiton na formula kapag ungrouped data. Okay? So, pag-amyun, i-reason sa nato ni pag-amyun sa nato, sulat na lang nato dire ang formula para mas kuan. So, MD is equal to the summation and the absolute of the scores in the distribution minus the mean divided by all over n, which is the number of observation. Okay? Sa ungrouped data. Pwede natin siya i-delete na. Sige, example. Nata dire. So, find the mean of the following ungrouped data. So, mura group data man akong na percent. So, wala na ako nabutang. Mura ka man siguro. Wala pa. Exercise ni siya. So, dira sa mo.
Isulat lang na ko ang problem. Problem number 1 sa ungroup. Find the mean deviation or MD of the following ungroup distribution, which is 4, 8, and 12. So, muna ang mga data nato na mga ungroup. Okay? So, first, buhaton ana, kwaon si mean. First step, step 1, which is find the mean. Okay, find the mean. So, sa day pasabot anang mean deviation, pasabot average, sometimes they call it average absolute deviation. The mean deviation is a measure variation that makes use of all the scores in the distribution. This is more reliable than the range and the quartile deviation. So, mas better gamiton si mean deviation. Okay? Again, mean deviation is a measure of variation that makes use of all the scores in the distribution. So, gigamit niya tanan scores sa distribution. So, this is more reliable than the range in the quartile deviation. Okay? So, kinapasabot ana gapon is that the average of each data points in your data set differs from the mean, no? Kung unsa bay result ana in units, it quantifies the average distance of individual data points from the mean. Okay ha? Kuyaw kaayo ang mean deviation, no? Okay, find the mean. Sa pagkuhaan ni, i-plus lang nimo 4 plus 8 plus 12 divide by 3. 3 ram na sila. So calculator, 4 plus 8 plus 12, which is 24, divided by 3, which is 8. So therefore, your mn is 8, no? And your n is, so adre na natin sulat, atong mean kay 8, atong n kay 3, kay tulo man ni sila kabuok. Then ang scores is kaning mga scores 4, 8, 12, which is 4, 8, and 12. So pwede na nato makompute. Okay, mo ni ang step how to compute this one. So first, maghimo sa kag table, butang kag x dira. Yan na ni kuwi man ay. So muna na siya. Okay, 4, 8, and 12. Okay, and then x minus the mean pero absolute na. Okay? So, saan man na siya pag-compute? So, ang x nimo 4 minus 4 minus the mean, which is 8. Dili na lang nato i-process by process, no? So, di ba ang x nato is 4. Kay 4 man ni siya. 4 minus, pilagay atong mean. Ang mean nato kay 8, di ba? Muna atong mean, 8. So, minus 8. Which is, mag-result siya og the absolute of negative 4. No? Kay 4 minus 8, which is negative 4. And then nga may absolute, pasabot anang absolute is dili pwede sa sulod ang negative. Dapat positive. So, therefore, automatic, kung i-absolute nimo na, kung negative ding sulod, may mo na siya positive. Okay, example, kapag negative 8 ni siya, i-absolute na siya is 8 na siya. Kung absolute 8 na siya daan, positive na daan, 8 ragyapon. Pero kung negative 2 ba na, is automatic positive 2. Muna pasabutan ng absolute. Okay? So, therefore, pwede na nato siya i-erase. I-diretso na lang nimo. Mas better pa, no?
compare ani gubot. So diretso na nimo siya. Kay pas dali naman ang process. Kuha lang nimo ang score minus nimo sa mean then i-absolute nimo siya. So therefore the answer is 4. Okay? So diri na punta sa 8. So, di ba 8 minus pila ang mean nato 8. Oh, absolute nimo na siya. So 8 minus 8 which is the absolute of 0. So unsay man absolute of 0 kay 0. So ana ra na. Okay? Diri na punta sa 12. 12 minus 8 pila man 4. So the absolute of 4 matong ginaingon ako na ay positive diri 4 ra gyapon. Therefore 4 ni siya. Okay, ana ra na ha. Muna ang first step kasi pag-solve sa ungroup data. Next is that i-plus nimo sila. I-plus nimo ni siya. I-plus nimo ni sila ha. Kayo from the word summation of x minus mn, i-plus nimo ni sila tanan, therefore is x minus the mean summation ipang plus nimo which is 8, diba? So then atong n kay 3. So therefore the MD is equal to the summation of x minus mean then divided by n which is ato ang summation asa nagikan ning 8 dire ipang plus lang nimo ni siya 4 plus 0 plus 4 which is 8. So summation pasabot ipang add sila. So mo ni ang summation dagway niya as a general which is 8 divided by 3 tong n kay 3 MD, therefore the MD is 8 divided by 3 which is 2.6667. So i-run off na lang nato na siya 7 na lang na siya 2.666667. So 2.67 na lang. Okay? So therefore your mean absolute deviation is 2.67. So pasabot ana means that an average each data points in your data set differs from the mean by pila tong mean is by 2.67 units. It quantifies the average distance of individual data points from the mean. Again, how to interpret this means that an average each data points in your data set differs from the mean by 2.67 units. It quantifies the average distance of individual data points from the mean. Manang ginapasabot ana. Okay? Dali ra kayo. First, pakuhaan si mean. Sa pag-solve sa ungroup data, muna mga data, first, kuhaan mo si mean. Pag uman, maghimo kag table din ani. Then absolute gamiton to i-plus nimo na siya mo na ni then ang n mo 3 divide nimo na siya gamiton i-substitute then wala dali ra kayo so ana lang. Okay, next, how to solve the group data. No? So nata dire group data. So, ang formula niya kay MD is equal to the summation of F x minus divided by N. Or, the MD is equal to summation of F minus MN divided by N. So, muna ang gamito, no? So, find the mean deviation of the following. So, find the mean deviation of the following. So, ang atay data, atong X,
Kung hatay data diri no. So pila 30 minus 34, 25 minus 29, 20 minus 24, 15 minus 19, 10 minus 14. Okay? And then natay frequency given already 4, 5. So sa group data, given na nida ng X ug ang F. Okay? And then 6, 2, and 3. So, mo na siya. No? Given na sila daan. So, pila ka buok atong N? Atong N kay, i-plus nimo na sila tanan. Pila? 4 plus 5 plus 6 plus 2 plus 3 which is 20. No? 20. And then, ang first step jud ana nimo is that to find the XM, the class mark or the median of this X, the median. So usang pagkuha kang XM, ang formula lang niya is lower limits plus upper limits divided by 2. Again, ang formula ani kay upper limits plus lower limits divided by 2. So matagak ni siya og 34 plus 30 divided by 2 which is pila man? 34 plus 30 divided by 2 which is 32. So therefore, the class mark or the middle of your X is 32. So pwede na siya i-reason. So muna ang formula ha. Muna siyang formula. So therefore, 32 din ni siya. 32. Ano lang ha. So diri na pud ta sa pikas. 25 plus 20 na 29 plus 25 divided by 2. 29 plus 25 divided by 2 which is 27. Another na pod, diri na pod. 24 plus 20 divided by 2 which is 22. Asagi ka ng 2 sir. Ang 2 is given na, constant na siya. Okay? 19 plus 15 divided by 2 is 17. 14 plus 10 divided by 2 which is again 14 plus 10 divided by 2 which is 12. So mo na siya. Okay? Pagkahuman ana, next table na pud nimo gamiton is the nga sa books F times XM. So, kaning duwa, kaning F sa 4, F ni siya, kaning XM, i-times daw na nimo. That's why F times XM. So, pwede ra, but yan lang na ito ginana para times. Okay? Symbols man ani kay times. Basta na dot. So, padayon ta. So, 4 times 32, 4 times 32, which is, pila man? 32 times 4, 128. So, therefore, 128 ni siya. Ana na siya. Ha? Then, 5 times 27, which is 5 times 27, 135. So, pwede rin na i-reason na lang nako daan ni para dili kay siya libog. Okay? 128. 128. So, napa? 6 times 22, which is 132. 2 times 7, 2 times 17 pala, which is 2 times 17, 34. 12 times 3,
which is 36. So, mo na siya. So, kung isummation na nimo, the summation of f of x, m, which is pila man, i-plus nimo na sila. Okay, from the word summation, ipang-add ni ang mga result ani. So, 128 plus 135 plus 132 plus 34 plus 36, which is 465. Mo na siya, no? 465. First step, kuhanin mo si XM, dikan dire. Second step, kuhanin mo si F times XM. So, muna siya. And then, third step, ipang-add ni mo, kana siya. So, therefore, summation of x times xm, which is divided by n. So, familiar mo, ano unsa ni siya? Which is ang mean. Your mean. So, therefore, pila ang mean? So, nga tayo 465 divided by pila ang n nato? 20. So, mo day ang purpose ani para makuha nato si mean kanio. So, 465. O, dali ra kaayo. Momning formula sa mean sa group data. So, pila man? 465 divided by 20, which is 23.25. 23.25. Therefore, your mean is 23.25. Mo na siya. And then, maghimo na po kag another table. So, hassle jud kaayo, no? Pagkuha kang mean division. So, another table for xm minus mn, or the mean. Your xm, which is 32, and then i-minusan nimo sa mean. Okay? So, 32 minus 23.25, which is 8.75, no? Again, di ba ang xm nimo kay 32, mo ni oh. So, 32. Minusan nimo og mean. Pila gani ang mean? O, muni ang mean. 23.25. So, 23.25. So, ang result ana kay 32 minus 23.25, 8.75. So, ana lang pagkuha in every row. Okay? Nasabtan ang saan pagkuha ni. So, first step, second step, third step, kung anong mean, fourth step, another table. So, reason na nako kay sabotable mo gud kayo ang xm mo ni siya, ang m sa mean kay mo ni siya. Okay? So, reason. So, 8.75, no? 8.75. Padayon ta. 27 minus 23.25. 27 minus 23.25, which is 3.75. Another na pod. 22 minus 23.25 minus 23.25, which is negative 1.25. So, sa may pasabot ana, absolute ni siya dire. Okay? Again, example xm minus mean. Absolute ana, pila tong xm? 22. So, 22 absolute minus 23.25. So, pila na siya? Negative 1.25. Absolute ana. Therefore, di ba kapag absolute, mawala lang negative. Therefore, 1.25. So, ang answer ana kay 1.25. Ana lang. Ha? So, don't forget the absolute here. Ang formula. Kay nga man siya absolute. So, i-reason na to ni. Kaya taas-taas dyan siya na formula. Ang process. So, you know, math is just like a dancing. No? Nagasayaw ka step by step.
Memorize dapat nimo. Okay, next. Padayon ta. 17 minus 23.25, which is negative 6.25. Therefore, absolute ana, positive na siya. So, positive 6.25. Ana lang na siya, ha? Again, another na po, 12 minus 23.25. 12 minus 23.25, which is negative 11.25, o absolute. Therefore, 11.25. So, mo na siya. Okay? So, medyo hassle jud siya, no? Hassle jud siya. And then, the final step, which is the F times the XM minus the mean. Absolute. Oh, ayaw kalimot ang absolute. So, this is the final na jud. Final na final. No? So, let's go. Kabantay mo ning F. Kaning F. Mo ni sila. Kaning 4, i-times ni mo na siya diri sa 8.75 para makuha ni mo ni kay kaning F times X resulta ani, which is kani, i-times na nimo. So, sabotable na dinabot nga og point. So, mo na ipasabot aning naa diri, no? Sa tanawa ang formula kani siya na formula, no? So, kung makuha nimo ni kani tanan summation ana, it means divide lang nimo og n, which is 20, makuha na nimo answer. Sige, padayon ta. Process na lang nato. So, pila tong F diri na area kanina straight, which is 4. I-times nimo ani, pilang amount ani, which is nga diri makita, which is 8.75 times 8.75. So, therefore, pila? 4 times 8.75, which is 35, no? 35. Then, another na pod, 5 times 3.75. 5 times 3.75, which is 18.75. Next, 6 times 1.25. 7.5. So, 6 times 1.25, which is 7.5. Again, nganong kaniman? Kay F, which is mo ni mga number niya, frequency, dara, mo ni. And then, i-times nimo sa absolute ani, kay X, the middle of the scores, minus the MN, the process na ani niya, mo ni siyang number. I hope no, wa mo nalibog ani, step by step, man good ni siya. So, padayon ta, 2 times 6.25. 2 times 6.25, which is ang answer niya kay 12.5, no? Last, 3 times 11.25. 3 times 11.25, which is 33.75. So, again, from the word na ninani na summation, nakuha na nato ni sila, summation na lay kulang ani, summation of F, copy ra ni siya, absolute of X, M, sub N minus the mean. So, pila ni siya? Ipang-add daw na from the word summation. So, 35 plus 18.75 plus 7.5 plus 12.5 plus 33.75. Therefore, not the answer, the total of this one, the summation of the frequency times the absolute of X sub N minus the mean, which is
107 107 107.5. So therefore kani di ay kani siya your MD mean deviation is equal to 107.5. So kani siya result naman good ani mo ni yung result. So 7.5 then divide sa n, pila imong n? Dara. Ang n mo 20. Sa total sa frequency pang-add which is 20 divided by 20. Therefore the final answer is 107.5 divided by 20 is 5.375. Again, the MD mean division is 5.375. Sus, kahasol ra jud. So, sa may pasabot, ana. May nga sa ta. Pasabot, a high mean deviation indicates a greater average dispersion. Provides sense of typical amount by which individual data points deviate from the mean. So, mo nang pasabot jud ana. Okay? So, 5.375. Dako po kayo ang kuan ay ang MD kasagaran magud is mga 3, 2, 1 kung normal ang imong data. Sambot lang kung normal ni siya. Malalaman natin 'yan kapag kung ana ta sa box and whisker plot, no? Again, how to interpret this? A high mean deviation indicates greater average dispersion. Kung dako ang result ani, mas greater ang average. Nganong average man kay kani man ang formula niya. Ang dako ang average sa dispersion or the spread sa gikan sa mean. Provide a sense of typical amount by which individual data points deviate from the mean. So, muna siya, no? So, means that the average each data points in your data set differs from the mean by 5.375 units. It quantifies the average distance of individual data points from the mean. May nana siya pag-interpret. Okay? So, medyo hasol-hasol jud siya. No? So, let's go to the exercise. No? So, i-reason na to ni tanan. Exercise ta. So, guys, balik-balikan ning tan-aw para makasolve mo. Okay? Then, practice mo sa balay. So, mo ni siya ang ginaingon nako sa inyo, ano? So, example sa atong gihimo nato. So, i-delete na ako na siya, no? So, diri na ta. Okay, diri na ta, no? So, dali ra kayo ni find the mean of deviation. Okay? So, find the mean of deviation number 1. So, ang number 1 problem nato is ang number 1 problem nato kay unsa man ni siya na klase na data which is ungroup, no? Then ang number 2 kay group data. So, kabalo na mo sa paggamit. So, number 1 problem na atay 32, 35, 26, 15. Okay? So, sang first step gani, pangitaon si mean. So, pagkuha kang mean, 32 plus 35 plus 26 plus 15, divide pila ka buok, 1, 2, 3, 4, divide 4, which is ang minimo kay, gamit calculator, 32 plus 35 plus 26 plus 15, divide by 4, which is 27 ang imuhang mean. So, kanina mga data, upat ka data, diri sa data set is 27 ang mean. No? So, your mean is 27. Okay. First, sa ibuhaton gani, maghimo kag table, di ba?
So himo kag table, butang nimo na siya isa-isa, i-arrange lang. 15, 26, 32, 35. And then sunod kay kuhaon nimo ang the absolute of x minus the mean. You know already what is your x. Your x is mga numbers 32, 35, 26 to 15. So ang formula niya kay 15 minus absolute, ayaw kalimot, pilang mean 27. So therefore pilang answer ani 15 minus 27, which is 12. The absolute of negative 12, no? Pilang answer ana? Basta negative kay 12 na siya diretso. Kay absolute man. Another 26 minus 27. Absolute. So pila man? Which is negative 1. Right? So 1 na siya. Another, the absolute of 32 minus 27. Pila man? 32 minus 27, which is 5. The absolute of 5, which is 5. Another, 35 minus 27, which is the absolute of 35 minus 27 is positive 8. The absolute of 8. So, absolute of 8 is 8. So, therefore, kanina mga number, ipang-add nimo ni siya. Okay? Ipang-add nimo. Kay para makuha na nimo ang formula, di ba? Ang formula sa group data, sa ungroup data, which is MD, mean division, the summation of x minus mn, which is your mean, then times n. Na ha? So, para makuha nato ni ipang-add nimo sila. Okay, the summation of the absolute of x minus the mean, which is pila 12 plus 1 ngano summation man, so i-add mo na sila kaning result ani mo ni sila, ipang-add mo na kay summation man para makuha nimo ni. So 12 plus 1 plus 5 plus 8, which is 26. So therefore MD 26, pila tong n? 4. So 26 divided by 4, which is 6.5. Therefore, your mean deviation is 6.5. Okay? Muna pasabutan na. The average absolute deviation, which is 6.5. Pasabot means that an average each data points in your data set differs from the mean by 6.5 units. It quantifies the average distance of individuals' data points from the data mean. From the mean. Okay? 6.5. Sige. I-solve na to ning number 2. Group data. Medyo kuti jud ni siya. No? Pero laban lang. Laban lang ta sa life. Anak man ang mga maths. Laban lang sa life. Okay, let's go. So, we have the class interval. Class interval. Which is... Uy, kakiwi ba na ako kamot? Diba? Ang class interval na to, 25. Ang exercise, dapat naman na mag-answer ani. Pero, try lang na to na para, kuan ba, ready na dyan mo sa exam. Dagan pa kayo kung i-discuss karon mag-overnight guro ko. Minus 19, 10 minus 14, 5 minus 9. Murag same lang man siguro ni sila sa problem na to. 2024. Katong pag-solve good na to. Lahi ra no. Dili sila pareha. Dili sila pareha sa katong example na to tong nag-solve the group data.
Dili sila pareha. Sige, padayon ta. Atong f kay 5, 6, 7, 8, and 4. Okay? So, pwede na natin siya i-delete. Delete this. Padayon ta ni. Sige, go. Ang sige, first step na to, pasahin na ni ang data, group data, to find the mean deviation. First, you need to find your n. N na to kay pila, i-add na tanan sa frequency. 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 4, which is 30. Therefore, 30 ang imuhang n. And then, sunod button na your xm, the middle of the class interval. O say formula gani ani? Formula ani kay the upper limits or upper or lower, depende sa imo, upper limits plus lower limits divided by 2. Pwede po lower limits plus upper limits divided by 2. Parehara na sila result. Okay? So, example. So, 29. So, 29 plus 25 divided by 2. Ang asagi ka ng 2, sir. Kuha na siya, constant. From the word middle, mid. So 29 plus 25, which is 54, divided by 2, which is 27. Oh, 27 na imong XM dire kanina area. So pwede pa ibaliktad nimo. Awa ha. So 25 plus 29 kunuhay daw. 25 plus 29 divide 2. Parehara na sila. Pwede ra magkabaliktad, no? Parehara jud. Okay? Wala na problem dira. So, therefore, 27. So, pwede na i-reason ako, no? Kaya nagatipid ta sa area. Kaya taas kayo ni siya. So, 27, no? Erase the distraction. Charot. So, 27. Mata-mata na lang. 24 plus 20. Diretso-diretso na. 24 plus 20, which is 44. Divide 2, which is 22, right? 22. Another, dire. 19 plus 15. 34 divided by 2, which is 17. Another, 10 plus 14, which is 24. Divided by 2, which is 12. 9 plus 5, which is 14. Divided by 2, which is 7. Okay. Next button nimo ana ang f times f og times kaning f i-times nimo sa xm. Okay? The class mark times the frequency. Mo ni ang mo ni siya. Nganong kailangan man ni siya, sir? Para makuha nimo ang mean. Di ba diri man ni ang mean? Isa-mission nimo ni siya. Okay, let's go. 5 times 27. 5 times 27, which is 135. 6 times 22, which is 132. 7 times 17. 7 times 17, which is 119. 8 times 12, which is 96. 4 times 7, which is 28. Then, isa-mission nimo na siya. Diba? Remember? Formula to find the mean is the summation of f, the frequency, times the class mark, divide by n. So, summation ani? Summation of f of x, or the summation of the frequency times the class mark is pila? I-add mo na sila tanan. So, 135 plus 132 plus 119 plus 96 plus 28. So, uptake jud inyong mata ha. Bawal magkamali. Kay ma-zero jud kag automatic. 110. So, butan lang ni mo na dira. 510. Divide 30, which is your n.
So 510 divided by 30, the answer is 17. So therefore, your mean is 17. Your mean is 17. Okay? And your n is 30. Ayaw nakalimot. Na-gets? Balik ko na to. Basing mali. 135 plus 132 plus 119 plus 96 plus 28. So, 510 jud I divide 30. So, 17. Okay. Next table is mag-add na pug ka the absolute of XM, the absolute of the class mark minus your mean. Okay? Pila ganito ang XM nimo 27. Minusan nimo og mean na 17. So 27, absolute of 27 minus 17, which is 27 minus 17, the absolute of 10, and the absolute of 10, which is 10. So therefore, ana raday na. Okay? No. So pwede na nako i-reason ni ibutan lang nako ang 10 para mas makatipid ta. Or sige, dili na lang para mas masabtan jud ninyo. Sige. So XM nato which is 22. The absolute of 22 minus pila tong mean 17. Pila man ni siya? 22 minus 17, 5. So the absolute of 5 which is 5. Okay? So mas mayo itupong na lang nako para mas matipid. So equal the absolute of 10 which is 10. Hana na. Para nga tayo another table. Sige, another. The absolute of 17. Nganong absolute man sir? Oh, ngani siya formula niya. Absolute na siya. Then XM nimo XM. So 17. I-times nimo na siya sa, i-minus nimo sa mean, which is 17. Minus 17. O pila man, which is absolute of 0. The absolute of 0 is 0. Okay, again, 12 minus 17. Pila man na? 7, oh, 12 minus 17, which is negative 5. So, the absolute of negative 5, which is 5. Another, the absolute of 7 minus 17, which is negative 10, right? Then, the absolute of negative 10, mapositive na siya, may moog 10 na lang. Okay, mo na siya. Ha? Pagkahuman ana, another table na pod, F, which is here, the frequency, times the absolute of the class mark minus the mean, mo na siya. Okay? The last table. So, say pasabot ani, kung unsay result ani, which is 10, 5, 0, 5, 10, is i-times nimo na siya sa 5. Example, 5 times 10. Asa gikan ng 10, dara. Mo ni siya ang result ana. Mo ni siya. Okay? Then F nimo, dara F, which is 5. So 5 times 10, which is 50. Another 6 times 5, which is 6 times 5 is equal to 30. And then 7 times 0, which is 0. 8 times 5, pila man? 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So 4 times 10, which is 40. So, nga na, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, mauna ni siya. And then, pangitaon day nato ang summation. Summation ani. The summation of F, kanya siya, copy lang, is pila man? Pila ang summation? Ipang-add ni siya sila tanan.
50 plus 30 plus 0 plus 40 plus 40, which is 160. So, sa itong formula na to, formula, napay naka-remember, MD, mean deviation, is equal to the summation of F, xm minus m sub n, divided by n. So, pila gani imo ang kani? Kani, asagi kani? Dire. Ipang-adra ni sila. So, which is 160. Therefore, 160 divide, pila tong n? 30. Therefore, the answer is 160 divided by 30. Divided by 30, the answer is 5.33333. Dagan kayo. Or, pwede na siya 5.3 then na ay bar sa taas. So, therefore, the answer is 5.3. So, muna siya na. Pasabot ana means that an average each data points in your data set differs from the mean by 5.3 units. Muna siya. It quantifies the average distance of individual data points from the mean. Okay? So that's all. Ikat sa nako magpadayon ra ko unya how to solve the variance and the standard deviation. Okay. Thank you.